Ai ai, Roanoke Valley. Um ótimo lugar para passear, dar uma caçada, uma pescada. E também um ótimo lugar para morrer. Bom, todos nós sabemos que Roanoke Valley não é uma região normal e sim uma região bem hostil, aonde a brutalidade e a desgraça reina. Por isso, hoje eu trago a vocês mais uma história trágica que teve seu início nessa região maldita de Red Dead Redemption 2. Já peço a vocês que deixem um like, compartilhem este vídeo e, se puderem, se inscrevam no canal, certo? Então vamos lá. Não muito longe de Annesburg, podemos encontrar nesta localização uma floresta que até então é normal. Porém, se vocês notarem, após um tempo surge uma névoa, e a partir deste evento começamos a escutar alguns sussurros. Bom, escutando os sussurros, podemos notar que é um casal que está sussurrando, certo? Porém, apenas com esses sussurros não podemos entender o que de fato aconteceu com eles. Por isso, nós temos que ir até Valentine, onde nós podemos encontrar um filme em exibição chamado A Serenata Fantasmagórica, que aparentemente narra a história do casal da Floresta dos Sussurros. And salutations, gentlefolk. This here's the story about a young couple from the village of Annesburg that was courting a few years after the Revolutionary War. Courting in the woods, as you know young people want to do. Stealing away all sneaky-like. Girl by the name of Ethel Beauchard snuck out of the parlor one evening just as soon as her mother went out to hang clothes on the line from the washing. She met up on the road by her farm with a boy by the name of Eugene Hutton. Now, the Hutton boy was an athletic chap, like boxing, fishing, and swinging Indian clubs. It's quite singular to the story that he didn't seem all that inclined to go to war in the preceding years leading up. Well, they walked in the woods for a while. Pretty soon they lost their bearings and no longer knew the north from the south, nor east from west neither. Then they heard a low, moaning sound. "What's that terrible noise?" she said, all a-trim. "Must be a sick calf looking for its mama. They've been known to bawl like that. Let me take a look," said Eugene. Well, old Eugene went and disappeared around a tree, came out the other side, and gave her a terrible fright. Boom! She let out a shriek, then went to chastising. "You should be ashamed of yourself, Eugene Hutton," she said. "Instead of giving a girl protection, you go carry on acting foolish and fresh like the Queen's prize jester." But right then and there, a chilly wind blew through and knocked off Eugene's hat. "I need to get back home. My mama has a terrible temper. She's like to stomp up and down if she finds out we're missing." She is a fair, stout woman, Eugene noted. But just then, before this couple of miscreants could head home, they heard the sound of heavy wheels, groaning, and people marching. The cacophony grew closer and closer, and through the fog they could make out the shapes of ghost horses pulling spectral cannons, and dead soldiers marching as if their graves could no longer contain them, each wearing a vile red coat. "You will pay for your moral transgressions," the dead soldier howled, and cut his head clean off. Miss Beauchard shrieked in horror as Eugene's head landed right in her hands, his eyes still darting about, attempting to discern what horror had transpired.
Little Miss Ethel Beauchard ran as fast as she could, stumbling and getting caught on trees as she tore through the forests. Terrified for her life, the dead soldiers marching after, hungry for blood. When she returned home, she told the people of the village that an army of the dead had taken Eugene within the confines of the forest. British soldiers who died protecting tyranny were rising from their graves as if to continue the fight for the demonic English. The townspeople erupted in fright and dismay until one daughter came forth and accused her of witchcraft. She raised the dead to murder that boy for his pursuit of unwanted advances, he said. So she too must perish. And that very night, they put her to the stake and burned her dead. Now let that be a lesson to you young ones not to go courting in the woods, in case the English lurk there still. Bom, após nós assistirmos o filme, podemos confirmar que de fato aconteceu algo trágico naquela floresta. A única coisa que não faz muito sentido para mim é o fato dos fantasmas terem matado o Eugene, certo? Pois lá naquela região nós não podemos encontrar nenhum vestígio de batalha ou nenhum vestígio da Guerra Revolucionária Americana, que, para quem não sabe, foi a guerra onde os americanos se revoltaram contra os ingleses e conseguiram a sua independência, certo? Além de não acharmos vestígios desses soldados britânicos ou algo que remeta aos britânicos, indo na cidade de Annesburg eu não achei nenhum cemitério e nenhuma lápide com o nome de Eugene ou da Ethel, certo? Bom, pessoal, eu acho mais coerente afirmar que esse casal foi morto pelos irmãos Murphys, certo? Pois aquela região é a região onde eles atuam e eles costumam ser bem brutais em seus assassinatos e saques. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal, certo? Eu vou indo. Até a próxima.